Medicare is gonna pay the 80%, you pay the 20, but if you have the Medicaid from the state, that'll pay the other 20%. That's why you're covered at 100%. You wouldn't have to pay nothing. 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 메디케어만 갖고 이제 저희들은 65세 되면은 이제 다 됐다. 이제 정부한테 받으면은 다 해결됐다. 이제 뭐 보험으로 다 되겠지 하는데 80%뿐이 안 되기 때문에 의사를 많이 보면 많이 볼수록 머리가 아파요. 왜냐하면 사무실에서 계속 돈 내라고 요청되니까. 근데 메디케이드를 받으시면은 그게 이제 그 나머지를 다 20%를 다 내주시기 때문에 그렇게 가지고 100%가 되기 때문에 그거 신청에 들어가실 수 있는 분들은 다 신청해서 그거를 받으시는 게 중요해요. 대표님, 제가 그러면 메디케어 말고 메디케이드를 받으려면 집이 있거나 뱅크는 2,000불 이상 있으면 안 되고 집이 있거나 자동차가 있는 사람들은 그 대상이 안 되잖아요. 그 연세 65세 이상인데 집이 있고 차가 있고 이런 사람도 그런 PM이나 뭐 메디케이드를 받을 수 있는 대상이 돼요. 인컴이 따로 없고요. 인컴은 따로 없는데 예. 자기가 살던 집이 있고 차가 있고. So the question is, if this person is 65 and older, they have a Medicare, their income sources is 900 or 500, but they do have a house, they do have a nice Mercedes car. Do they still can apply for this? They can apply. The state of Texas will not count the house as long as you live there. They will not count the first car, no matter what the price is, the value. If you have another house, if you have another car, all of that will be counted. But the house, I don't care if it's $500,000, if I live there, you don't count it. 그러니까 65세 되셔가지고 들어오는 돈은 적은데 집이 한 채뿐이 없고 거기서 사시고 차도 그 사람 명예로 된 거는 하나뿐이 없고 그러면은 신청을 하실 수가 있대요. 예. 네, 제가 못 들어서 그러는데요. 그럼 혹시 아미나 군인 리타이어를 해서 군인에 대한 베네핏을 받으시는 분들도 같은 혜택을 받을 수 있나요? So he say that the retired army who get the benefit from the government, can they apply for this too? They can apply, but they're not going to get it because if you're retired from the Army, you're getting your pension from them, and you're going to get your Social Security too. So those two combined, you're going to be over the income limit. 인컴이 오버되는 상태가 되기 때문에 그래서 이거는 인컴이 작은 분들이 해당되는 거기 때문에 안 될 수가 있다고 얘기를 합니다. Yeah, you just need to remember the QMB and the SSI. It's for people with low income, low resources. That's why it's assisted through the state. 예, 그러니까 저소득, 그러니까 돈을 적게 버시는 분들, 적게 받는 분들에게만 해당되는 그런 베네핏이에요. 이거 그리고 텍사스 주정부에서 주는 그런 베네핏이에요. Before we pass, I have another question. So my parents they're living in that house. They do have a one car. Now they're getting help from the caretakers. There is a rumor saying that is after they pass, is government gonna retreat that? That big rule is, will they lose their house after they die? Uh-huh. And the answer to that, but it's not from Social Security. The state of Texas has the right to recoup that money and assistance back, but they don't do it always. So there is a chance that they can recoup it, but it's the amount of the value that was given to them that what they recoup back. Yeah, They could. they could. They have a right to, Right. but that's through the state of Texas. Oh, understood. 혹시나 이제 연세가 많이 되셔가지고 아프시잖아요. 아프시면은 정부에서 도움을 많이 받잖아요. 뭐 사람들이 와서 도와주고 정부 돈을 많이 쓰시잖아요. 정부 베네핏이 있으니까. 그런데 이제 집도 아프신 분 명예로 돼 있고 차도 아프신 분 명예로 돼 있고 그러면 이분들이 돌아가시면은
정부에서 그 많은 돈을 줬으니까 그 집이나 그 차를 다시 가져가나 하는 그 질문이었었는데 안 할 수도 있다는 그런 대답을 하셨어요. 그러니까 할 수도 있다, 안 할 수도 있다. 그러니까 정확한 답변은 없는 것 같아요. 예. 근데 돌아가시기 전에 자녀들한테 다 주시면은 그러면은 걱정이 없죠. Before that pays. 근데 그것도 기간이 있는 걸로 알고 있으니까 일찍 주셨습니다. The only rule for Social Security for if you're receiving the SSI program is that you have to be a resident of the state of Texas. You cannot leave the state of Texas for more than 30 days because after that you're not considered a resident anymore. And so you would lose the assistance. So if you go on vacation, a lot of people want to go, let's say for example, you want to go visit back to Korea for 2 or 3 months, then come back to the United States. You have to advise Social Security so they stop your assistance and then restart it when you come back. Otherwise, you'll be overpaid because you left the state, you didn't let us the Social Security know. And the resident mean how long to live? No, when I say a resident, I'm not saying like a permanent resident, like the people that have the green card. I'm talking about a resident for the state of Texas. You have to be back in the United States for 30 days. How long you need to live in El Paso to consider to be resident? 30 days. So if anybody come and then they are here more than 30 days, They're then considered they are a resident of the state of 근데 Texas. SSI를 이제 받으시는 분의 이제 하나의 이제 해야 될 일이 여기서 사셔야 돼요. 텍사스에 사시고 만약의 경우 이제 한국을 가신다고 해서 한국에 가서 몇 달 이 베네핏을 받는 분이 한국에 가서 몇 달 동안 계셨다가 오시려고 그러면은 이거를 얘기를 하고 가셔야 돼요. 그래서 2달이면은 그 2달 동안 그 받는 돈을 못 받으시는 거고 다시 오시면은 또 신청을 하실 수가 있어요. So if you're only receiving your retirement, that's yours because you worked that money. You can go live wherever you want, doesn't matter. But if you're on SSI and you're receiving that assistance, you have to be living here in the state of Texas. 그러니까 이제 정부에서 퇴직금을 받는 것은 아무 데서 가서 사셔도 상관이 없대요. 근데 텍사스 주정부에서 받는 베네핏 SSI 같은 경우는 여기서 계속 사셔고 다른 데 한 달 넘게 가시면 30일 넘게 가시면은 얘기를 하시고 또 돌아오시면은 또 다시 신청을 하실 수 있대요. So the next step for any one of you that would like to apply for this program is you call Social Security or you can come into the office and say, I want to apply for SSI and the date of my appointment, if you don't speak English, say I want an interpreter and we'll have an interpreter ready for you for that day of your appointment. So you just need to come in and say, I want an interpreter for my appointment for SSI. So they cannot come. They can call as well and say, I want to set up an appointment, but I want to make sure you put on the notes, requesting an interpreter in the language of Korean. 그러면 이제 SSI를 이제 신청을 하시려 그러면은 소셜 시큐리티 오피스에서 가시던가 전화를 하셔서 SSI를 어플리케이션을 이제 돕고 싶다 하시고 그리고 이제 만약에 뭐 영어가 안 되시고 한국말 통역분이 필요하다 그러면 통역분을 해달라 그러면은 거기 사무실에서 그날 어포인트먼트 되는 날에 통역분을 해주신대요. 목사님 질문이 있는데 예. 저희 교회 성도님이 미국에 오신 지 오래 안 되고 그 텍스를 많이 안 내셨어요. 그리고 이제 나이가 70이 되셨는데 메디케이드를 신청을 안 했어요. 70이 넘었는데 메디케어를 예. 그래가지고 이제 제가 작년에 막 우겨갖고 그걸 신청을 했는데 페널티가 있나 봐요. 근데 이분이 텍스도 많이 안 내서 받는 액수가 굉장히 작아. 예. 근데 그런 거는 구제 방법이 없나요? So the question is, there is a member that come here that he is 70-year-old. He has been living. So he came here recently,
So he worked, but he didn't work much. He has not been applied for Medicare, but I think he recently applied for Medicare, and then now they are charging a penalty, and they are receiving only low payment. If there is anything else that they can do for that one. Well, first, what we would have to see is exactly how much is the amount he should be receiving. Because if he has he obviously has the 40 quarters because he's getting a retirement check. So the next step would see if